11 năm làm việc. I went to Vietnam when I was not yet 2 years old. Tôi qua Việt Nam lần đầu tiên trước khi tôi 2 tuổi. Since my father has gone to heaven, Từ lúc ba tôi về lên thiên đàng, I have really enjoyed reading his books. I reread his book Hand in the Glove. I read his book Friendship Evangelism. And reading his books has made my dad come alive again for me. His personality comes out very, very clearly. từ lúc ba tôi qua đời, tôi đọc sách của ba tôi viết và giống như ba tôi sống trở lại trong mấy cuốn sách này, và tôi kinh nghiệm ba tôi một lần nữa. And THANH and his wife Hồng Long, they have many of my father's and my mother's books that you can buy and enjoy. Và có thời gian và nó có nhiều quyển sách của ba tôi, quý vị có thể mua từ ông. We used to joke in my family because all my father's sermons used alliteration. Thường ở trong gia đình của tôi cũng hay giỡn trò lại mấy bài giảng của ba tôi thì theo với Google Translate thì có cái phép điệp vặn là những cái sử dụng cùng một cái letter viết chữ để giải thích một cái bài giảng. And so we would joke about it at home. What letter is Dad going to do today? And what words is he going to use? Well, today I am using the letter P. Và trong gia đình của chúng tôi thì hỏi nhau bữa nay ba sẽ sử dụng cái chữ gì, mà bữa nay chúng ta sẽ sử dụng cái chữ P. And I'm going to share with you what words Dad, what attitudes, what concepts my father taught me, and I'm going to use the letter P. And the first one is the word play. Và trong cái điều ba tôi dạy, tôi sẽ chia sẻ lại cho quý vị biết, và cái chữ đầu tiên của chữ play là phải chơi. My father was very good about having a sense of humor and playing with us children. Ba tôi rất là vui và thường chơi và giỡn với các con. When we were in Saigon and we were home from Dalat School where we were away 8 months a year, my father would have family day. Lúc gia đình tôi ở Sài Gòn thì tôi với các em của tôi học ở trường Đà Lạt 8 tháng, nhưng mà lúc về lại Sài Gòn thì chúng ta có giờ gia đình để bán. Because my father realized that many times pastors did ministry all the time and neglected their families, and then the children would turn away from the church. Tại vì nhiều lúc vị mục sư đó thì có thể lo cho hội thánh, nhưng mà đôi khi không có quan tâm về gia đình, và nhiều lúc các con quay trở đi, không có ở lại trong hội thánh. And so we would have play day, we would have family day when we were children, when we were teenagers, and even as adults. Thì lúc tụi tôi ở với cha mẹ của tôi và tôi học xa thì có ngày, lúc mà tôi trở về thì có ngày chơi, có lúc chúng ta đi chỗ này chỗ kia, và có cái giờ đó với gia đình. And we would go to the beach in Da Nang, and my dad would jump in the waves, and we would just have a lot of fun at the beach. My father taught us to play tennis. He was a very good tennis player. And we would have tennis day, and we would play tennis. Sometimes when we were traveling in the U.S. to visit and speak at different churches, he would stop at a playground, and we would have a cookout. And we could play, and then we would go on to the church. Bên Việt Nam thì gia đình của tôi lên tới Đà Nẵng tắm biển, và ba của tôi thích tắm biển, nhảy vào nước hoặc là chơi tennis. Ba của tôi chơi tennis rất là hay, rất là giỏi, và dạy cho các con chơi tennis. Lúc mà về Mỹ, sau khi ở bên Việt Nam một thời gian thì về Mỹ đi giảng chỗ này chỗ kia, thì gia đình của tôi nhiều lúc ghé qua một cái công viên có thể chơi đó, rồi sau đó nó ăn ở ngoài tiếng, rồi sau đó mới tiếp tục đi tới cái nơi tiếp tục tiếp kế.
And so even until the day my father went to heaven, we could joke and play together. And I just brought me so much joy. Và tới lúc mà ông qua đời thì tôi với ông cũng tiếp tục giỡn với nhau và có cái niềm vui chung với nhau. My father also taught me praise. Praise, the word praise. Và cái chữ thứ nhì là cái chữ ca ngợi, praise. He would teach us, give flowers to people while they can still smell them. Cái câu ông nói là mình nên đưa một cái hoa, cái bông cho một người nào họ còn có thể ngửi được, thì các bạn thưởng thức được cái hoa đó. Not when they are 6 feet under. Không phải mình đợi chừng nào họ qua đời xong rồi mình mới tặng cho họ một cái hoa đó. He would say, great job, you did a great job. I'm so proud of you. Và ba của tôi cũng nhiều lúc nói con làm rất là giỏi và hãnh diện về con. One of the things I noticed in Vietnam is that the Vietnamese don't praise their children. They don't praise their children. The husband doesn't praise the wife doesn't praise the husband. But in my family, we learn to praise each other. Và tôi thấy lúc tôi ở Việt Nam thì tôi thấy các gia đình người Việt thì không có khen nhau, chồng cái khi nào khen vợ hoặc là khen con. And because of that praise and because my father played with me, I knew he loved me. Khi mà ngoài cái lời khen và ba của tôi chơi với tôi thì tôi biết ba của tôi thương tôi. And so, before my father went to heaven, I said to him, Dad, I know and understand that God loves me because you love me and you taught me to understand God's grace. Và trước khi ba tôi qua đời, tôi nói cho ba tôi biết rằng con biết Chúa yêu con, thương con, tại vì qua đời sống của ba thương con, và điều đó giúp cho con biết Chúa. My father taught me to be positive. Và cái chữ thứ ba là chúng ta phải tích cực, positive. He would always say, look on the bright side. Là mỗi lần có chuyện xảy ra thì ba tôi cứ kiếm cái điều tốt trong cái hoàn cảnh đó. And so he would teach us that a positive attitude was important no matter what. Và ba tôi cũng dạy tôi biết rằng một cái thái độ tích cực là cái điều quan trọng nhất. My father also taught us about perfection. Perfection. Cái chữ thứ tư là cái chữ perfection, là sự hoàn hảo. He said, the Bible teaches whatever your hand finds to do with all your might. Và lời của Chúa dạy chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta làm thì chúng ta phải làm hết sức của chúng ta. I was a very poor student. I had very poor grades and school was very, very difficult for me. Tôi không phải là người học giỏi và sự học hành rất là khó cho tôi. And I would come home and I would tell my parents, I don't like to be at the lot school. I'm very lonely. School is very hard. I don't do well. Thì lúc tôi nói với ba mẹ của tôi là tôi không thích đi học ở trường Đà Lạt, rất là khó, rất là ở một mình, không được vui, tôi không học được đó. And my father always taught me you don't have to do better or as good as everyone else. Be yourself. Và điều ba tôi dạy cho tôi là mình không có cần giống như người khác, mình không có cần đứng bằng với người khác, nhưng mà chúng ta phải thật với riêng cá nhân của mình. But he taught me because he did it that anything worth doing is worth doing right. Ba tôi dạy tôi là bất cứ việc gì chúng ta làm thì chúng ta phải làm cho đúng. And you know from watching my dad's life that he always did quality things.
His books were quality. His video, his PowerPoints were quality. And so my father would work many hours to do things very, very well. Và nếu quý vị thấy công việc của ba tôi thì quý vị thấy rất chất lượng. Mọi việc ba tôi làm có để những gì dành làm. Những cái video, những cái PowerPoint, những quyển sách. My father also taught and was very progressive. Cái chữ thứ 5 là cái chữ progressive, có nghĩa là tiến bộ. He was always learning new things, new computer programs, okay, new ways in worship. I remember he said, oh, now there are PowerPoints. And so when I preach, I will not just preach, okay, and have the people listen to me. And he learned and he said, I will use PowerPoints because then people hear and they see